SLT Mobitel Home Broadband සමගින් non-stop ගමනකට data බෝවන්. SLT Mobitel Home Broadband සමගින් non-stop ගමනකට data බෝවන්. දසන කාන්ති චූර්ණය සහිත ලීවර් ආයුෂ් දන්තාලේපය දත්වල ඇති ප්‍රශ්න 10ක් වළකයි. Your headlines tonight. Felicitations and acknowledgement. President Ranil Wickramas praises the Sri Lanka Army for safeguarding Parliament during violent mob attacks, calling it a timely intervention to preserve the constitution, democracy and sovereignty of the country. Rising costs. Power regulator approves upward revision of electricity tariffs by 75%. Sri Lanka to revise petroleum laws to allow new players enter distribution of petroleum products in current duopoly industry. New coronavirus risk. 6 more COVID-related deaths and 214 new cases detected in Sri Lanka. All this and much more coming up tonight, this Tuesday, the 9th of August, 2022. Vim Dera milliliter CA Smart Pack එක රුපියල් 85ට දැන් වෙළඳ පොලේ. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. And a warm welcome. I'm Indiveri Amwatha bringing your news tonight in your top story. President Ranil Wickramas today commended the efforts of the Sri Lanka Army personnel in defending the parliamentary complex from violent protests last month, while praising that the Army's duty to the country and constitution as fulfilled. The head of state, as Commander-in-Chief of Sri Lanka's armed forces, pointed out that troops intervened in violent mob attacks, risking their own lives. In his first formal address at the Army headquarters, President Wickramas said it is now the responsibility of Parliament alone to unite in solving crucial crisis-related issues of the country without delay. President Ranil Wickramas visited the Army headquarters in Akuregoda this morning upon an invitation by the Commander of Sri Lanka Army, Lieutenant General Vikum Liyanage. Upon arrival, the head of state was received by the Army Commander as well as Defence Secretary General Kamal Gunaratne. During the visit, Army personnel who fulfilled their duties last month safeguarding the parliamentary complex during violent protests were felicitated by the President. ඔබේ ප්‍රධාන යුතුකම තමයි මේ රට ආරක්ෂා කරන්නට මේ රටේ ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා. ජනතා පරමාධිපත්‍ය ක්‍රියාත්මක කරන්නට ප්‍රධාන ආයතන තුනක් තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව, ජනාධිපති, විධායකය සහ අධිකරණය. මේ ආයතන තුන ක්‍රියාත්මක නොකරුවොත් මේ රටේ පාලනයක් නැති වෙනවා. අන්න එහෙම අවස්ථාවකදී තමයි ජූලි 9 වෙනිදා ජනාධිපතිතුමා හිටපු ජනාධිපති මණ්ඩලය අත්පත් කරගත්තා. ලේකම් කාර්යාලය අත්පත් කරගත්තා. හැන්දෑ වෙනකොට අරලියහ මන්දිරයත් අත්පත් කරගත්තා. මගේ නිවසට ගෙන තිබ්බා මං ඉල්ලා ආශ්‍රය කියන බලාපොරොත්තු. 13 වෙනිදා ගමැති කාර්යාලයත් අත්පත් කරගත්තා. ඒකට විධායකට ක්‍රියාත්මක කරන්න කිසිම කාර්යාලයක් නැහැ. පාර්ලිමේන්තුව වට කරන්න කණ්ඩායම ආවා. ප්‍රචණ්ඩකාරී කණ්ඩායම. විධායකය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුව වට කළා පාර්ලිමේන්තුව අරගත්තන ව්‍යවස්ථාදායකට ක්‍රියාත්මක කරන්න. ව්‍යවස්ථාදායකට ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි නම් එහෙනම් රටේ ආණ්ඩුවක් නැහැ. අධිකරණය වට කරලා අධිකරණය නවත්තන එක ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක්. පාර්ලිමේන්තුව නැති වුණා නම් විශාල ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාවේදී ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ ප්‍රධානී ජෙනරල් ශවින්ද්‍ර සිල්වටත්
ඔබේ හමුදාපති ජනරල් මැතිතුමාටත් කිව්වා මේ කොහොම හරි පාර්ලිමේන්තුව ආරක්ෂා කරලා දෙන්න. එනෑ විසිරුවා හැරිය කාටවත් වෙඩි තියන්නවත් උවමනාවක් උනේ නැහැ. ඒක විශාල වැදගත් කාරණයක්. ඒ ගැන මම ඔබ සියලු දෙනාටම ප්‍රශංසා කරනවා, ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කෙසේ හෝ මේ ආයතනය ආරක්ෂා වුණේ නිසා රටේ තත්ත්වය ඊළඟ දවසේ වෙනස් වුණා. ඒකයි වැදගත් කියන්නේ. පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙන්න ඉඩ දුන්න එකෙන් ඔබේ ඔය ව්‍යවස්ථානුකූල යුතුයකමත් ඉෂ්ට කරලා තියෙනවා, රටත් ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. දැන් තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියට ගෙනියන එක. ඒක මේ බලහැනියට එයා මොබයිල් බ්‍රිගේඩියට කරන්න බෑ. පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියට ගෙනියලා ජනතා විශ්වාසය දිනා ගන්න එක මන්ත්‍රීලු කරන්න. ඔබ කඩපු පියවර දැන් අවසන්. රට කියනවා පාර්ලිමේන්තුවට එකට සියලු දෙනාට මේකට එකතු වෙලා ප්‍රශ්න විසඳන්න කියලා. අපි බලන අලුත් ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කියන්නේ, අලුත් පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිශාස කරන යෝජනා කියන්නේ, කොහොමද සර්වපාක්ෂික පාලනයක් ඇති කරන්න කියලා. ඒ ගැන සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීලු 225ට තමන්ගේ යුතුයකම ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ. මම ඉතින් විශේෂයෙන්ම කතානායකතුමාට අගමැතිතුමාට කියනවා කරුණාකරලා පාර්ලිමේන්තුවට ඒක මතක් කරන්න කියලා. අමාරු කාලයක් ආවත් ඒකෙන් ගොඩ ඇවිල්ලා එන අවුරුද්ද වෙනකොට අවසන් වෙනකොට ස්ථාවර භාවයක් ඇති කරන්න නම් ඒක කරන්න තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව. The Public Utilities Commission of Sri Lanka finally approved a proposal by the Ceylon Electricity Board to increase electricity tariffs by 75%. The tariff revision will come into effect tomorrow. This will be the first time electricity rates are increased since 2013. In 2014, tariffs were reduced during the revision that year. The Public Utilities Commission of Sri Lanka today approved the months-long request of the Ceylon Electricity Board to implement an electricity tariff hike to cover their costs incurred in electricity generation. The CEB cites a higher cost in production during the past few years due to a rise in diesel and furnace oil and the rapid depreciation of the rupee. Accordingly, monthly electricity charges will be increased by an average of 75% effective from Wednesday. Under the domestic category, electricity bills of consumption below 30 units will see a hike of 264%, and with that, their average monthly bill will be 198 rupees. Units consumed between 30 and 60 will be billed 211% higher, and the average monthly bill will be 599 rupees. Units consumption between 61 and 90 will have a 125% increase in tariffs, while the percentage increase of units consumed between 91 and 120 will increase 89%. Between 121 and 180 units consumed, the bill will be 79% higher as per the new tariff revision. Under the category of industries, establishments consuming electricity units above 300 will see a 75% increase. Shops, offices, banks, warehouses, public buildings, hospitals, educational establishments, places of entertainment which falls under the domestic category will see a 39% increase in their electricity bill if they consume over 180 units. If the consumption is below 180 units, the tariff increase will be 44%. කන්ඩිෂන් එකක් දාලා තියෙනවා ලංකාවේ ව්‍යාපාර 60කට වඩා වැඩි මුදල් ප්‍රමාණයක් විදේශ විනිමයෙන් උපයනවා නම් එයාලා ඒ විදුලි බිල ඩොලර් වලින් ගෙවිය යුතුයි කියන පදනමේ අපි ඉන්නවා. ඒ සඳහා දිරිගැන්වීමක් වශයෙන් අපි යෝජනා කරලා තියෙනවා 101.5ක වට්ටමක් ඩොලර් වලින් ගෙවන පාරිභෝගිකයන් ලබා දිය යුතුයි කියන එක. ඊට අමතරව අපි සංචාරක ක්ෂේත්‍රය සඳහා විදුලි බිල වැඩි කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු වෙනවා. ඒ ක්‍රියාදාමය අපි ක්‍රම දෙකකට ගන්න. මොකද අපි දන්නවා දැන් සංචාරක ව්‍යාපාරයේ මේ දවස්වල ටිකක් අමාරුවෙන් යන්නේ තියෙන වාතාවරණයත් සමග අපි වැඩි කරන ප්‍රමාණය සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට 50%කින් පමණයි වැඩි කරන්නේ. මාස තුනකට පස්සේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය හරියට එස්ටැබ්ලිෂ් වුණාම තමයි ඉතිරි ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නේ. පූජනීය ස්ථානවලට මෙතෙක් කාලයක් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි බිල ගෙවන්න ඕනේ. හැබැයි පූජනීය ස්ථානවල වැඩියෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් අපි කියලා තියෙන්නේ අනිත් පාරිභෝගිකයන් වගේම එකට සලකලා එයාගෙන් අයවිතු ගන්න අය කරන්න ඕන. හේතුව නැත්තම් වෙන්නේ ඒ පූජනීය ස්ථානවලට අපි සහනාධාරය දිගටම දුන්නොත් එහෙම ඒකට ගන්නෙත් ඔබයි මමයි මහජනතාව.
අපි තව විශේෂ කොන්දේසියක් දාලා තියෙනවා විදුලි බල මණ්ඩලයේ මුදල් තත්වය යහපත් වෙන තාක්කල් පාරිතෝෂික ගෙවනා ගෙවන්න එපා කියලා අපි කොන්දේසියක් දාලා තියෙනවා මේකත් එක්ක. බෝනස් ගෙවන්නේ ලාභ තිබ්බොත් නේ. අලාභ ලබන කම්පැනිස් බෝනස් ගෙවන්නේ නැහැ නේ. ඒක මූලික ප්‍රතිපත්තියක් නේ. ඒතර මේ ප්‍රතිපත්තියේ පිහිටලා වැඩ කරයි කියන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලාගෙන්. And the Cabinet of Ministers gave approval to submit to Parliament the draft of the Amendment Bill of the Petroleum Products Special Provisions Act number 33 of 2002, seeking approval to enable other competing parties to be granted licenses for the import of petroleum products. Cabinet spokesperson Bandula Gunawardana said the draft bill received the Attorney General's clearance. Presently, 90% of fuel distribution in Sri Lanka is done by state-run Ceylon Petroleum Corporation and about 10% is by Indian oil company subsidiary Lanka IOC. The Energy Ministry previously said that up to 4 players will be permitted to distribute fuel, with the CPC allocating 300 of its filling stations out of the 1,190 for the purpose. Yesterday, LIOC Managing Director announced that it had received approval to open 50 new filling stations across Sri Lanka. Meanwhile, Sri Lanka will allow the registration of electric three-wheelers after amending the Motor Vehicles Act. The government says it has received multiple requests seeking permission for the registration of electric three-wheelers to promote the use of electric vehicles in order to minimize consumption of fuel. However, the Motor Traffic Act does not provide for the registration of electric vehicles yet. දැන් පවතින දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුදය තුළ පිරිවැය ආවරණය වෙන පරිදිවත් රාජ්‍ය ආයතනවල මිල ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කොන්දේසියක් ලෙස පිළිගෙන තිබේ. ඒ අනුව ජලගාස්තුත් පිරිවැය අනුව වෙනස් වෙන ආකාරයට සකස් කරන්න කැබිනට් අනුමැතිය ලැබලා දුන්නා. ගෘහස්ත වර්ගයේ ගෑස් සඳහා සංශෝධිත මිල සූත්‍රයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අනුමැතිය ලැබුණා. පිරිවැය නිරූපිත මිල සූත්‍රයන් නොපමාව ක්‍රියාත්මක කිරීමත් එම මිල සූත්‍රය සෑම මාසයකම 5 වෙනි දින සංශෝධනය කරන්නටත් කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දුන්නා. දැන් ಖನಿಜ තෙල් මිල සූත්‍රයක් තිබෙනවා, ගෑස් මිල සූත්‍රයක් තිබෙනවා, බස් ගාස්තු පිළිබඳ මිල සූත්‍රයක් තිබෙනවා, දුම්රිය ගාස්තු, විදුලි බලය යනාදියටත් එවැනි මිල සූත්‍ර ක්‍රියාත්මක වුණොත් ඉදිරි පරම්පරාවල් වලට කිසි දිනකත් මෙවැනි භාණ්ඩ හිඟවීම පිළිබඳ අර්බුදයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. තිරෝධ රථවල විවිධ මිල විශේෂණයන් කරන බවත්, විවිධ අක්‍රමිකතා සිදුවන බවත්, මීටර් වල නැතුව ධාවනය වෙන බවත් මගේ ජනතාවගේ චෝදනා රාශියක් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි කෙටි කාලයක් තුලදී බලාපොරොත්තු වෙනවා තිරෝධ රථ නියාමනය සඳහා ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයට බලය ලබා ගන්න. අලුත් ආයතනයක් ඇති කරන්නේ නැතුව මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජාතික ගමනාගමන කොමිසමටම මේ පනතට සංශෝධනයක් ගෙනල්ලා සියලුම මගීන් ප්‍රවාහනය කරන සේවාවල් වල නියාමනයට දෙන්න. මේ මෝටර් වාහන ආඥා පනත පැරණි පනතම් විද්‍යුත් වාහන ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන අපේ පනතේ නැහැ. ඒ නිසා විද්‍යුත් ත්‍රිරෝධ රථ ලියාපදිංචි කරන්න හැකි වෙන විදියට මේ පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගත්තා. And that's it for the moment. We'll be back with more news on the other side. Big 3. Welcome back to the news. The Appropriation Bill to amend Budget 2022 was presented to Parliament today. An Appropriation Bill was prepared following the shortcomings in Budget 2022, which was presented to Parliament by former Finance Minister Basil Rajapaksa. During President Ranil Wickramasinghe's tenure as Prime Minister this year, he stated that a relief budget will be announced with expenditure cuts except on education and health sectors. ඉදිරිපත් කරනවා ගරු කතානායකතුමනි 2021 අංක 30 දරන විසර්ජන පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් කෙටුම් පතකි. ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ රාජාසන කතාව මේ පාර්ලිමේන්තුවයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමායි පසුගිය අවුරුදු දෙකමාර තුල කරපු සියලු වැඩ ආපස්සට හරවන්න කරපු කතාවක්. ඉතින් අපිට මේකට විරුද්ධ වෙන්න බෑනේ. දැන් අපි අවුරුදු 3 සටන් ගෙනුවා 19 කියන්නේ. මුතුමා බෑ කිව්වා. ජනාධිපතිතුමා ඉල්ල කිව්වා 19ට පක්ෂය කියලා. අපි IMF යන්න කිව්වා ගියේ නැහැ. දැන් IMF යනවා කියේ. ඒකයි මම කියන්නේ මේ අවුරුදු 3 අපරාධය. ඒකයි ජනතාව කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩක් නැහැ කියලා.
දැන් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා මේ ආර්ථික වියසිරයට එතුමා පඩි නැහැ. එතුමාට මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක ගමනක් නැහැ. මේ ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා වශයෙන් පත් වෙලා දැන් මාස 3 සම්පූර්ණ වෙනවා මේ 12 වෙනිදාට. කෙටි කාලීන වැඩපිළිවෙලක් කියලා ඉන්න ඕනේ. සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව හදන්න කලින්. මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ ජනමතය නියෝජනය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා යම්කිසි කාල සීමාවකට පසු මේ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව විසුරවන්න. අපි ඒකට සහාය දෙන්නම්. නමුත් මට පේන විදිහට ඒක නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ. අපිට දැන් දැනගන්න ලැබෙන විදිහට විශාල කැබිනට් මණ්ඩලයක්, විශාල රාජ්‍ය ඇමතිවරු ප්‍රමාණයක්, ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ පිහිටවන්න යන ආංශික කාරක සභාවලට කැබිනට් බලතල දීලා. මේ බලය රඳවා ගැනීමේ විකාරයක් තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ. අපිට ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ඒකට එකඟ වන්නට බෑ. මේ කතා කරන පක්ෂවලුත් කට්ටියක් අරගෙන හදන ආණ්ඩුවක් නම් ඒකත් සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි. අපි යෝජනාවලිය අපේ කිව්වා මේ හැම කෙනාම සන්තර්පණය කරන්න හදන දැවැන්ත කැබිනට් මණ්ඩලය නෙමෙයි, රාජ්‍ය ඇමතිකම් නෙමෙයි, කුඩා කැබිනට් මණ්ඩලයක්. Now, the Colombo Fort magistrate today granted bail to 8 protesters who were charged with unlawful assembly and obstruction of duties of police officers at the entry road to the Colombo Fort Magistrates Court on May 25th. Meanwhile, convening media actress Damitha Aberatne, who is a prominent activist in the anti-government protests, said they took a decision to physically leave the Golface protest site, but the struggle for the people will continue. The Colombo Fort magistrate Tilina Gamage today granted bail to 8 protesters, including Damitha Aberatne, who were charged with unlawful assembly and obstruction of duties of police officers at the entry road to the Colombo Fort Magistrate Court on 25th of May. Presenting submissions, the Slave Island police told the magistrate that the suspects were produced before the court in connection with obstructing police officers on duty at the entry road to the Colombo Magistrates Court by way of unlawful assembly on 25th of May. Appearing on behalf of the accused, President's Counsel Upul Jayasuriya alleged the police have fabricated the charges filed in the case. Taking the submissions presented by both sides, the magistrate ordered to release the suspects on bail and fixed the proceedings to be taken up again on 28th of November. අද මේ අරගලය ෆිසිකලි ගෝල් ෆේස් එකෙන් සමුගනීවි. හැබැයි මේ අරගලය ඉතාම සංවිධානාත්මකයි. ආපහු ඔබට විරුද්ධවත් මේ අරගලේ නැගිටින්න සූදානම්මින් ඉන්නවා කියන එක හොඳට මතක තියාගෙන රාජපක්ෂ හොරුන්මයි ඔය පොහොට්ටු කාලකන්නින්මයි ඔය ඉඳන් ඉන්න සභාපතිවරුන්මයි ප්‍රාදේශීය සභාවලින් ඉන්න නිලධාරීන්මයි නගර සභාවලින් ඉන්න නිලධාරීන්මයි රකින්න එපා. ඔක්කොම පල් හොරු අයින් කරලා දාන්න සුද්ධ කරන්න මේ රට. පිරිසුදු කරන්න. හොරු නැති රටක් කරන්න. ජනතාවට සැලසීම දෙන්න. එච්චරයි අපිට ඕනේ. එදාට අරගලේ නවත්තනවා අපි. අරගල භූමියෙන් අද යෑමේ සූදානමක් තියෙනවද? අපි ෆිසිකලි මෙතනින් සමු ගන්නවා කියලා තීන්දුවක් ගත්තා. ගාලිමෝදර අරගලේ අදින් අවසන් කරනවද මේ ස්ථානේ? අරගලේ අවසන් නැහැ. අරගල භූමියෙන් අපි ඉවත් වෙනවා. Now issuing a statement, Human Rights Watch said President Ranil Wickramas should ensure that his administration adopts measures to protect the basic rights of all Sri Lankans. The recommendations of the Human Rights Watch to President Ranil Wickramas are to ensure people are able to freely and peacefully express their views without fear of reprisal or arrest, and withdrawal of the emergency regulation provisions that are vague, overly broad and disproportionate or that violate fundamental rights. It also recommends that announcement of a formal moratorium on the use of the Prevention of Terrorism Act until rights respecting counter-terrorism legislation is enacted, and release prisoners arbitrarily detained under the Prevention of Terrorism Act. Human Rights Watch also recommends to resume Sri Lanka's participation in the Stolen Asset Recovery Initiative, which is a World Bank that United Nations partnership to support international efforts to end safe havens for corrupt funds, and commit to doing so as part of an agreement with the IMF, and also to conduct independent and impartial investigations into allegations of serious human rights abuses and high-level corruption, and appropriately prosecute those responsible. Director General of Health Services confirmed 6 new coronavirus-related deaths yesterday. This brings the country's death toll from the pandemic to 16,594. According to the figures released by the Department of Government Information, 4 men and 2 women were among the dead. 5 victims were above the age of 60 years, and the remaining victim was aged between 50 and 59 years. Meanwhile, 214 more people tested positive for COVID-19 today, as the daily count of new cases continue to rise
in the country. This brings the tally of COVID-19 cases registered in the country so far to 6,000, or rather 6.6 million. And taking you to business news, in the Colombo Stock Exchange, gains were registered for the 9th consecutive session today and generated the highest turnover in 5 months, pushed up by energy sector shares, mainly by Lanka IOC, as Sri Lanka allowed the energy firm to open 50 filling stations across the island in a move to avoid a future fuel crisis. Turnover was 5.3 billion rupees, more than this year's average daily turnover of 3.06 billion rupees, the highest since the 25th of March. Lanka IOC contributed around 40%, or 1.99 billion to market turnover. The all share price index rose 0.91% to 8,500. It has risen 10.6% in the last 9 sessions. The more liquid S&P SL20 index moved up, closing at 0.35% at 2,803.38. Now, the US Senate approved a sweeping $700 billion economic package that includes major legislation on healthcare, tax and climate change. The bill seeks to lower the cost of some medicines, increase corporate taxes and reduce carbon emissions. The passing of the bill, a flagship part of President Joe Biden's agenda, is a boost ahead of midterm elections. The bill, a product of 18 months of intense wrangling, passed by a margin of 51 to 50 on Sunday, with Vice President Kamala Harris casting the deciding vote. It was previously blocked by 2 Democratic senators who shared Republican concerns about its cost. It will now be sent to the Democratic-controlled House of Representatives, where it is expected to pass in a vote on Friday before the President can sign it into law. The Inflation Reduction Act includes legislation that would allow the government to negotiate lower prices for prescription medicine provided under its medical health insurance program for those aged above 65. The package also includes a minimum of 15% tax on most corporations that make more than $1 billion a year in profits. The bill also includes $369 billion for climate action, the largest investment in the issue in US history. There will also be $60 billion given to communities that have suffered the most from fossil fuel pollution. In world news, at least 8 people have died and 14 others injured as flooding caused by torrential rain hit parts of South Korea's capital Seoul last night. South Korea's Interior and Safety Ministry said 7 people remain missing. According to foreign media reports, heavy downpours last night submerged roads, flooded metro stations and caused blackouts across the city and neighboring provinces. Since last night, parts of Seoul saw a total of 422 millimeters of rain, prompting authorities to rise the highest level 3 emergency alert. According to Korea's meteorological department, the city recorded 141.5 millimeters of rain per hour, the highest rate of rainfall in 80 years. According to authorities, about 800 residents were evacuated to schools and gyms or voluntarily sought shelter in local community centers as flooding affected more than 700 houses and shops. And that wraps up the news for tonight. Thank you for watching. Have a pleasant evening. Good night.